herzlich willkommen an Niko Kovac und an Xabi Alonso. Niko, du darfst gerne starten. Ja, hallo alle zusammen. Ich möchte mal anders anfangen. Als erstes möchte ich die Gelegenheit nutzen und dem FC Bayern zur Meisterschaft gratulieren. Als zweites möchte ich natürlich auch bei Leverkusen zur Vizemeisterschaft gratulieren. Und als drittes möchte ich Xabi alles Gute für die Zukunft wünschen. Ich denke, wir verlieren hier eine Persönlichkeit, einen Top-Spieler, einen Top-Trainer, der hier Großes bewirkt hat. Ich habe hier auch gespielt, ist keiner Meister geworden außer er und dafür möchte ich mich auch bedanken. Das ist das. Zum Spiel. Ja, ich denke, wir haben heute ein sehr interessantes Spiel gesehen von beiden Mannschaften. Es war ziemlich heiß, es war sehr schwierig für beide Mannschaften hier solch ein Tempo zu gehen. Wir haben in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt, die ersten, ich schätze mal, ja, 30 Minuten. Leverkusen hat uns dort mächtig zugesetzt, sind im Spiel geblieben aufgrund von Top-Leistungen, von Top-Saves von Gregor. Das muss man ganz klar sagen. Aber wenn du als Mannschaft erfolgreich sein möchtest, egal ob in der Saison oder in Spielen, in wichtigen Spielen, dann brauchst du auch einen sehr guten Rückhalt. Das haben wir mit ihm gehabt. Ich denke dann, in der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel ordentlich kontrolliert. Wir haben dort die Ruhe reingebracht. Wir haben dort auch gute Passagen gehabt und die Chancen, die wir hatten, die haben wir eiskalt genutzt. Wir haben dort sehr effektiv die Tore erzielt und ich freue mich. Ich bin natürlich auch riesig glücklich und stolz auf die Jungs, dass sie solch eine gute Reaktion dann auch in der zweiten Halbzeit gezeigt haben. Danke und jetzt ist Xabi dran. Ja, Niko, vielen Dank und alles Gute für das nächste Spiel. Und sicher, heute, es gibt zwei Teile. Erste für mich, das Wichtigste ist der Moment, dass für mich, für Jona, für einige Spiele, das wir haben erlebt, was sehr besondere, viele Mixgefühle zu erkennen, das war die letzte Heimspiel und diese Verbindung mit den Fans, dankbar zu sein, zu fühlen, dass wir sind stolz, was wir haben gemacht in diesem Bereich, in diesen letzten 3 Jahren zusammen. Für mich war emotional und ich muss sagen, dass sie bleiben für immer in meinem Herz, diese Bereich und was sehr schön. Es ist egal, der Ergebnis natürlich war nicht das Wichtigste und für mich war eine sehr schöne Rap von dieser Periode hier in Leverkusen und ich muss Danke sein. Und der zweite Teil, ja, das Spiel. Er hat sehr gut gesagt, es war nur, was wir haben gemacht in der Halbzeit, wir haben sehr gut gespielt, viele Chancen geschafft, aber Kobel super Parade gehabt und danach die zweite 1-2 habe ein bisschen unsere Mindset in Halbzeit, wir waren ein bisschen, I don't know, not shocked, but we were a little bit shaken. Und zweite Halbzeit war nicht so gut, aber es ist egal, das ist die Fußball, es ist für mich ist nicht heute das Wichtigste. Danke, Xabi, dann gerne Ihre Fragen. Bitte sehr. I will ask in English if that's okay. I'm Antonia Jeffla from Cultural Sport. Xabi, you came here as a coach and you're living as a legend. How hard was it to embark on a new professional journey and how are you feeling today? I'm feeling, with many emotions of how proud we can be what we have achieved in this time. How thankful we have to be for what we have been making together and the support from everyone, from the fans, from the workers in the club, for sure from the players, from the staff, the directors. They have helped me a lot, and for sure I have changed a lot in these 3 years. I have had many experiences. Luckily, most of them good ones. Today maybe not, but I will forget this one quickly, and the other ones. I think that it has worked pretty well, this experience together for myself, for the club as well, for the players. We have had great connection, and no matter what, we are going to try to enjoy it till the last moment. Der Kollege von Marc hat zunächst. Hello, Xabi, in English or Spanish? English? In English it's better than everybody understands. So I don't have to translate.
Perfect, Xabi. I was with you. I remember in this night, 2005, it was in Istanbul. Then I was in South Africa with you. I was in Lisbon that night. This that you have felt here, what you have experimented here, can be compared to these three experiences. Yeah, for sure. When you feel that it's the end of something meaningful in your life, it becomes special. And you know, and what I have lived here in Bayer Leverkusen, it has been very special. You know, it's gonna be a very important part of my life forever, and because it's so meaningful, it has had a big impact in my development for sure as a coach, but as a person, my family as well, we have felt really well. And it's one of those, maybe those ones were events, but this one is a experience or a period very important of my life. So yeah, that stays forever with the highlights of last year. That's gonna stay in my little own history, but in the big history of Bayer Leverkusen for sure. That's probably will be remembering maybe in 20 years, in 45 when we are somewhere around the world. Patrick Schierer, Kölner Stadtanzeiger, bitte. Hi Xabi, ich spreche auf Englisch. You always said you have to learn as a coach here. You said it after the final in Dublin and in other occasions. What was the most meaningful thing you've learned here as a coach in the last years? Well, it's a big question for a quick analysis, but for sure, what has been the key for me is the players, and I have had their conviction, their belief. They gave me the privilege to, yes, we want to follow you. I have felt that, and trying to compete, trying to fight again, and to play against top teams like Dortmund today. I think that we try something different. They believe, yes, this can work, and they try to follow and believe what we are doing. And for sure, this is the main thing in football. But after, it's every experience. It's not gonna be in vain. I won't forget, and I will keep them fresh for me. Archie, bitte von ESPN. Hi, Xabi. How do you want to be remembered by the fans and the players here? It's a question that I never answer. Let them remember me how they want. What I will remember them is that as a great, great club. You know, it's a club. There are bigger clubs, but we all care about the club and the fans, the people from the club. We want to make things right, and we look after each other, and we look after the club that we want to do it the right way. So with that, you know, with that attitude, with that mindset, you feel good here, and that's why it's a great club, and it has been great for me, and it has been great for so many players along the history, and it's gonna be continue doing great. So hopefully, and that's the task, to be competing and to be as, you know, performing at this highest level. This is the challenge for everyone that is in the club, but I will remember it as one of the greatest times of my life for sure. But what's it like to receive a sign of a street with your name on it when you leave the club? That must be a bit weird. No, it's very, you know, makes me very, very happy, very proud, you know, because that's not easy, yeah? And even if it's not official, doesn't matter. I will get this displayed in my office, wherever it is, and I will try to explain in some years to some of the people that come to this office, but that's a very, you know, meaningful feel for me, because it's from the fans, from the people, and that means even more. It's not going up at home. Office. At home, maybe not. Alexander Wolf, Kölnische Rundschau, bitte. Hello, Mr. Alonso. I will talk in English too. Maybe we can talk about the value of the achievements here in Leverkusen, as a club who has never won trophies or few trophies, compared to other bigger clubs you are heading to, obviously. Well, what I can tell is about what it means for us that we have been here, and for sure, wherever you are, you try to leave your own footsteps, and you know, and we have made a very important ones that they won't vanish in for a long time, ones that I have felt
And I have seen how much it has meant, this process, for sure. Winning, for sure, but how proud they have been during this time. Yes, my team can win, and I want to follow that. And that's something that it was very, very alive during this time. And that's probably the most important thing, no? That they have felt proud of their club, of their players, of their, all the people from the club. Der Kollege von der Zeit. Der junge Kollege. Vielleicht vertue ich mich. Ja, für die Taz, aber trotzdem gerne. Ja, Herr Kovac, ich habe nämlich auch eine Frage an Sie. Wie haben Sie ja heute die Fans wahrgenommen? Und eine etwas allgemeinere Frage, das ja nächstes Wochenende aufkommen könnte. Wer ist eigentlich Dortmunds Elfmeterschütze Nummer 1? Gibt es eine feste Vorgabe? Ja, erst einmal denke ich, waren beide Fanseiten richtig klasse. Ja, ich finde, dass unsere Fans dort in der Ecke richtig viel Stimmung gemacht haben, gerade nach den Toren, nach dem Spiel. Also das ist das, was den BVB auch ausmacht. Auswärts ist, kann man sagen, eine Völkerwanderung ist ja auch nicht allzu weit hier. Fährt man nur kurz runter und dann ist man da. Aber das ist das, was wir als Spieler, als Club auch brauchen. Denn das ist die Unterstützung, die nötige Unterstützung, die wir in den letzten Wochen erfahren haben. Und die wird sicherlich in der nächsten Woche genauso extrem sein, wie es jetzt in den letzten Wochen war. Und mit dem Elfmeterschützen, da fragen Sie mich was. Also ich habe das jetzt auch gar nicht im Blick gehabt. Ich glaube, wir kriegen gar keine Elfmeter, von daher brauche ich auch gar keinen nominieren. Bitte sehr. Yes, please. Can you use the microphone, please? What is your biggest goal as a trainer? Like, what do you want to achieve in the future? I want to be happy, wherever it takes, but I want to enjoy what I'm doing, and for that, you need to work hard, you need to have a good team, you need to feel that you are doing the right things. So that's my goal, no? But for sure, you want to keep having new experiences, having to try different things. What works here maybe doesn't work in our place, so you need to think. And in that thinking, in that analysis, you get better for sure. So we will see. Der Kollege vom Spiegel, bitte ganz hinten. Question to Mr. Alonso. You mentioned the meaning of Jonathan Tah several days ago, even or especially in the beginning of your tenure here. And now was the special situation that you were standing on the pedestal with him together with the fans. What was the moment like, the special moment with him especially? With him I have had many great moments, many great talks, because Jonah is a great man. For sure, he's a great player, but he's a great person. And you know, his personality, his influence in the whole team, it's massive. So that's probably the key strategic replacement that the club needs to find. And I think as well, he's in the best moment of his football career. I think that he's reached a level where constantly he's playing on a very, very good level. And this year has been very challenging for everyone, but he's been probably one of the most consistent players, and he has made this improvement, this development to become that player that what he is now. And now I wish him the best, that he chooses the best, but he has here a friend for forever, and we will be in contact because he's a great guy, and I am really, really close to him and really proud of Jonah. So to be on the stand was nice. Xabi, what do you wish your successor here at Leverkusen? And maybe have you talked with your old colleague as a player, Cesc Fabregas, about this opportunity to come here? In this club there are great people, and I'm sure that whoever comes, he will feel well. Because everyone helps, everyone is really going in the same direction, and that helps a lot for any coach. So very well prepared, very intelligent people that will take the decision,
and they have a very good team, very good players that they give you everything, they give you their confidence, and that's the most important. But it's a great club to be and to enjoy as much as I have done, and let's wait. Bitte sehr. Ja. Xabi, how hard was the decision to leave? Yeah, when any big decision in the life of a person, it's hard to take, and you need to try to think that when is the right moment for everything, and to choose the right one. That's the most difficult part, and this one was not easy for sure. But I think that now I have a lot of emotions. But when in few years I will look back and I say, wow, this was a good time there in Leverkusen, in this club. I was really happy. We have had great days together, and it's not over yet. But till now, I can say that I have been really happy here. Die letzten Fragen bitte, Philipp Seldorf von der Süddeutschen. Herr Kovac, wenn Sie doch noch die Champions League erreichen sollten mit dem BVB nächste Woche, was machen Sie dann? Geben Sie einen aus oder, ich weiß nicht, spenden Sie in der Kirche? Das mache ich schon von Hause aus. Also da muss ich nicht noch. Also ja gut, da werde ich mich sicherlich freuen und werde dann mal 2 Wochen Urlaub machen, weil wir haben ja noch eine Aufgabe in Amerika. Aber ja, wir müssen jetzt noch das Spiel gehen. Die Mannschaft ist im Moment wirklich gut drauf. Und jetzt müssen wir die letzten Schritte auch noch gehen, damit wir zumindest die Gegner unter Druck setzen. Wir sind ja immer noch nicht diejenigen, die es selbst entscheiden. Wir sind noch abhängig von 2 anderen Mannschaften. Deswegen wollen wir unser Spiel gewinnen. Und wenn wir es machen, dann kann ich Sie auch einladen. Dann können wir auch sicherlich was zusammen trinken. Das passt schon. Alles gut. Bitte da gibt es einige. Hi, Xabi. You talked about great moments. In 3 years, you created special memories here. First year, you reached the Europa Cup semi-final. Second year, you won the first ever Bundesliga title for this club and the DFB Pokal. This year, you've not won, but you've stayed second and you've secured Champions League berth. As you move on, do you consider yourself the best manager this club has seen up till now, at least? For sure, I'm not gonna put that title on me, for sure not. I'm not that, I don't love myself that much, So I am happy, I'm proud, yes, because all the seasons have been different, as you have mentioned. The first one was the most difficult one, the second one was the dream season, and this one has been very challenging. But overall, we can be proud of what we have achieved and where was the club and where is right now the club. I think that there has been a progress, and to be part of it makes me happy. Die letzten 2 Fragen bitte, Frank Laschet von Radio Leverkusen, dann hier. Xabi, ein Geheimnis haben wir noch nicht gelüftet hier in den 2,5, 3 Jahren. Du bist immer der allerletzte, der aus der Kabine kommt vom Anpfiff, aus dem Spielertunnel. Meistens erst mit dem Anpfiff vom Schiedsrichter. Was machst du in den letzten Minuten in der Kabine? Und wie ist das, wenn man heute alleine da rausmarschiert beim allerletzten Spiel in der Bayer Arena? Do you speak Spanish now? But before the game or in halftime? No, before the game. Oh, think too much, probably. Ja, ich denke zu viel, was wir erwarten, aber ich muss, wie Niko, wir haben vieles zu vorbereiten, zu denken, manchmal zu viel. Und das ist manchmal gut, manchmal gut, aber ja, das ist meine Routine. Bitte sehr. Ja, die Krampe-Ruhr-Nachrichten aus Dortmund. Frage natürlich dann auch an Niko Kovac. Du hast eben über Greg schon so ein bisschen gesprochen. Er war heute euer Matchwinner, glaube ich, kann man so sagen. Das ist ein anderer Gregor Kobel als der, den du im Februar kennengelernt haben wirst. Er war auch ein Gesicht der Krise, kann man, glaube ich, so sagen. Was hat sich verändert? Die Spielweise habt ihr ein bisschen angepasst. Er muss jetzt nicht mehr so nur noch flache Bälle spielen, kann auch mal lang spielen. Was ist sonst noch passiert? Was hast du mit ihm besprochen, dass er diese Entwicklung jetzt genommen hat? Ja, Dirk, also es ist ja allgemein, natürlich, wenn man keine Ergebnisse hat, dann sind alle verunsichert, und da zählt der Torhüter natürlich auch dazu. Ich habe versucht, ja, das hat jetzt geklappt. Es gibt sicherlich auch Momente, da klappt sowas nicht, aber ich habe versucht, ihm das Vertrauen zu geben, weil ich weiß,
welche Fähigkeiten er hat als Torhüter. Und für mich ist in allererster Linie wichtig, dass ein Torhüter Bälle festhält, beziehungsweise Punkte für die Mannschaft gewinnt. Ja? Und das hat er in den letzten Wochen sehr gut getan. Und ich bin auch der Meinung, dass er fußballerisch, ja, es wurde viel erzählt und viel diskutiert, ich finde, er macht das richtig gut. Er kompliziert nicht, er hält es einfach, keep it simple, stupid, wie man so schön sagt, KISS. Und darum geht's. Ja, und wenn ein Spieler das beherzigt, und der Gregor ist ein guter, ja, sowohl mit dem Fuß, wir müssen jetzt nicht aus dem Torhüter einen Feldspieler machen. Also ich finde, da gehen wir ein bisschen zu weit. Und er kann das. Aber für mich ist in allererster Linie wichtig, dass er die Bälle festhält, dass er uns die Spiele gewinnt. Und heute hat er maßgeblich daran beigetragen. Vielen Dank zusammen. Gute Heimfahrt euch. Schönen Abend noch. Alles Gute allen.